Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we will be discussing 10 important questions. So with respect to this preparation that we are doing, amar jitu mane effort ase, we are trying to build a repository of question bank that will help you crack all kind of examination that you will be facing. So ami close to 1000 GK question লৈ আহি আছো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ ম্যাথমেটিক্সৰ সিরিজ চলি আছে তো বহুত কেইটামান ফ্ৰী ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ কৰা হৈছে so that it benefits you people আৰু আমি ক'ব পাৰো যে yes we have contributed at least something in your pursuit for success তো আমাৰ যেটো আশা আছে যদি আমি আমাৰ যেটো ইনিশিয়েটিভ আছে ফ্ৰী ইনিশিয়েটিভ যদি ভাল লাগি আছে please let us know by hitting the like button or subscribing to our channel and also sharing with your fellow aspirants. So moving ahead with today's first question, the 42nd Constitutional Amendment Act added which of the following words in the preamble? So 42nd Constitutional Amendment Act, if you are talking about, it happened in the year 1976. ঠিক আছে আৰু এটো মানে আমি কি দেখা পা 1975 ৰ পৰা 77 লৈকে আমাৰ ইন্ডিয়াত কি চলি আছিল ইন্টাৰনেল এমাৰ্জেন্সি চলি আছিল ইন্টাৰনেল এমাৰ্জেন্সি declared by former prime minister শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী ঠিক আছে আৰু আমি কি দেখা পাই আছো যে 1976 যেটো 42nd Constitutional Amendment Act লোৱা হৈছিল এটোৰ থ্ৰু দি মানে বহুত বেছি সংখ্যক মানে চেঞ্জেস ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল so much so that it is very often called as the mini constitution কি বুলি কোৱা হয় mini constitution বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো preamble আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো preamble আছে preamble মাত্ৰ এবাৰ হে কি হৈছে amend কৰা হৈছে the preamble of India has been amended only once, that through 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. So now the question is, kunbur yad diya asa socialist secular integrity or all of the above. Which of the words or word have been added to the preamble through 42nd Constitutional Amendment Act? Okay. So you know that the correct answer has to be D, that is socialist secular integrity. These things were introduced by the government of Srimati Indira Gandhi because আমি 1976 ৰ কথা যদি কথা পাতি আছো আমি কি দেখা পাও ভুখমারি বহুত বেছি আছিল ইয়াত ঠিক আছে পভাৰ্টিৰ কথা যদি আমি কও পভাৰ্টি বহুত বেছি হৈ আছিল আৰু এই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এটা কথা কৈছিল যে মানে গৰীবী হটাও কি কৈছিলে এটা মানে ই দিছিলে গৰীবী হটাও বুলি এটা স্লোগান দিছিলে তো সোশ্যালিস্ট সেকুলার সোশ্যালিস্ট আৰু সেকুলার এই দুটা বস্তু কি হয় তোমার মডার্ন কনসেপ্ট হয় যদি সোশ্যালিজমৰ কথা কও আমি তাত ইকুয়ালিটিৰ কনসেপ্টটো প্রমোট কৰি আছো ঠিক আছে এভরিবডি শুড গেট what based on their need. Okay, that is what socialism talks about. If we talk about secularism, it talks about each and every religion should be able to live harmoniously without any discrimination from the state. So all these things were introduced through Constitutional Amendment Act of 42nd Constitutional Amendment Act. Okay, moving to question number 2. The word sovereign mentioned in the preamble implies India is an independent state. India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. India is free to conduct its own affairs, both internal and external. তো এইটো সভৰেইন শব্দটো যে আছে সভৰেইন শব্দ এইটো অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় সাৰ্বভৌমত্ব ঠিক আছে তো সভৰেইন ওয়ার্ডটোৰ মিনিং কি হ'ব যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আমাৰ যিমানবোৰ ডিসিশন আছে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ডিসিশন আছে আমি নিজে ল'ব পাৰো ঠিক আছে we do not have to rely on anyone for taking this kind of crucial information for our country তো এইবোৰ আছে তাৰ পিছত আমাৰ ফৰেন পলিসি আমি নিজে ডিসকাস কৰিব পাৰো নিজে মানে ডিসাইড কৰিব পাৰো আমাৰ যেটো অৰ্থনৈতিক যেটো আমাৰ ই আছে ব্যৱস্থা আছে আমি হেতু নিজে মানে ডিসাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো all these things the answer would be D,
D would be the correct answer. A sovereign country has the power and authority and independence and autonomy to do all these things. Okay, so it will be D, that is all of the above should be the correct answer. Moving to question number 3. Which of the following union territories has no representation in Rajya Sabha? Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands. Tell me. Okay, so if we talk about Rajya Sabha election কেনেকুৱা হয়, proportional representation system of election to হয় through single transferable vote STV. ঠিক আছে, এইটো অলপমান মানে টেকনিক্যাল হ'ব, আই এম নট ডিফাইনিং ইট, আদাৰৱাইজ দিছ উইল বিকাম ভেৰি লং। আমাৰ যিটো আমি MP MLA ইলেকশ্যনত দেখা পাওঁ, যিজনে হাইয়েষ্ট ভোট পায় সেইজনে জিতি যায়। কিন্তু ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰেচিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনত আমি কি দেখা পাওঁ, টু উইন ওৱান কেণ্ডিডেট হেজ টু গেট 50% of the votes plus 1. Okay, more than 50% of the votes has to be received. So what we know that there are some union territories that have legislature. I said Delhi te ami ki dekha pao legislative assembly dekha pao, ami Puducherry legislative assembly dekha pao, Jammu and Kashmir ami legislative assembly dekha pao. So Andaman and Nicobar Island is the one where we do not find any kind of state legislative assembly. So what does that say? That this will not have any kind of representation in the Rajya Sabha. So D is the correct answer. I hope that's easy. Okay, moving to the question number 4. Who is the guarantor of the fundamental rights of the citizens and guardian of the Constitution of India? Amar jibur fundamental rights ase, amar jibur maulik adhikar ase, heibur jodi amar konobai violate kore, ঠিক আছে, আমি কার ওচৰত যাব পাৰোঁ? আমাৰ গ্যাৰাণ্টৰ কোনে গ্যাৰাণ্টি দিয়ে যে আমাৰ যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইবোৰ ভাইলেট নহ'ব, বা আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন আছে এইটো কোনে গাৰ্ড কৰি আছে? সো হোৱাট উড বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া? So I know that you will be confused between C and D. Prime Minister and President, they individually cannot do these things, but you might get tempted to say that maybe it is Parliament. Parliament is very powerful. Parliament makes all the laws based on whatever these rules formulated in the constitution of the country. But the original guarantor is our Supreme Court of India. So you know Article 32 আছে, Article 32 কি বুলি কয়? Right to constitutional remedies, আৰু এটা আছে Article 226, ঠিক আছে। Article 32 ভিতৰত আমি কি দেখা পাওঁ? If your fundamental rights have been violated, any of the fundamental rights, you can directly go to the Supreme Court and file a writ petition under Article 32, and you can go to the Supreme Court and say that my fundamental right has been violated or tampered with. Okay, so that is how this guarantee is given to us through the Supreme Court of India. Likewise, if you do not want to go to the Supreme Court, you want to reach out to the High Court, you can go to the High Court under Article 226 and you can apply for this thing, writ petitions. But mind you, for Supreme Court যাব লৈ হলে খালি ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেট হোৱাৰ কাৰণেহে যাব পৰা, কিন্তু হাই কোৰ্টত যদি যোৱা হয় ফান্ডামেন্টাল রাইট এজ ওয়েল এজ অর্ডিনারি রাইটস, ঠিক আছে, অর্ডিনারি রাইটসও যদি আমাৰ ভায়োলেট হয় তেতিয়াও আমি হাই কোৰ্টত যাব পাৰোঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 226. চ' what we see, আমাৰ যদি কোনো এটা ল বনোৱা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা বা কোনো এটা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ দ্বাৰা, তেন্তে কি হ'ব, সেইটো ল যদি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ খিলাফ যায়, কোনে এইটো ক'ব যে আনকনষ্টিটিউশ্যনেল হয়? সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ব. চ' guardian is the Supreme Court, also the guarantor is also the judiciary, that is the Supreme Court of India. Okay, moving to question number 5. Which of the following union territory has a council of minister elected? Which of the following union territory have
an elected council of ministers enako hobo lagisile so it is pretty much easy Delhi Puducherry okay and the third one is J&K. These are 3 UT union territories which have legislative assemblies okay yat ki hobo election hobo MLA গঠন hobo aru ki chief minister hobo who appoints chief minister in a union territory konobai kobo paribo neki ami jodi eta union territory kotha pati asu tente tat chief minister kuni appoint kore so always know that it is not lieutenant governor or administrator no it is appointed by the president of India okay president appoint kore chief minister so the correct answer would be A that is Delhi would be the correct answer Chandigarh nai legislative assembly nai Andaman and Nicobar nai Daman and Diu nai so moving to question number 6 okay by which constitutional amendment Sikkim became a new state in the Indian Union Sikkim আমি কি দেখা পাও Sikkim আগতে কি আছিল Sikkimত এটা monarchical institute আছিল হেতু নাম আছিল Chogyal the institute of Chogyal okay Chogyal but what happened gradually and slowly this people of Sikkim they started voicing their protest আৰু এওঁলোকে কৈ আছিল যে আমি monarchyত থাকিব নোৱাৰো আমি monarchy থাকিব নোখোজো আমি কি লাগে আমাক কি লাগে স্বাধীনতা লাগে আমি ডেমোক্ৰেসিত থাকিব খোজো আমি এনেকুৱা এটা সমাজ ব্যৱস্থা বিচাৰো যত আমাৰ যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে তেওঁ আমি নিজে ইলেক্ট কৰিছো so what we see that gradually this Sikkim becomes the protectorate in 1947 if we talk about 1947 when the country was got independence at the time Sikkim was protectorate of India মানে ইন্ডিয়ায় প্ৰটেকশন দি আছিল কিছু সংখ্যক 1975 ত আমি কি দেখা পাও আমাৰ এওঁলোকে কি কৰে ৰেফাৰেন্ডাম কৰে সিকিমত ঠিক আছে সিকিমত ৰেফাৰেন্ডাম কৰোতে ওভাৰৱেলমিং মেজৰিটি অফ দ্য পিপল ওয়ান্টেড টু মার্জ ইটসেলফ উইথ দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আমি কি দেখা পাও 36th কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটি হয় 1975 হেইট্ৰু under the 36th Constitutional Amendment Act, Sikkim was included into the Union of India. Okay? So, the correct answer would be C. 36th Constitutional Amendment Act took Sikkimok at a full-fledged state banwa hoisil and at that time Sikkim became the 22nd state of India. Okay? May 16, 1975. Moving to question number 7. Which of the following countries have an unwritten constitution? US, UK, India, Pakistan. So there are two kind of constitutions. One is unwritten, another is written. Okay? Written, unwritten. আমি কি দেখা পাও writtenত যিবোৰ constitution to যত থাকে it is written and codified in a one single document okay ইয়াত কি কৰা হৈছে মানে পুরা কনস্টিটিউশন টু লিখা হৈছে as well as codify কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে written and codified but if we talk about unwritten constitution এনেকুৱা নহয় যে তাত লিখিত কোনো কিতাবেই নাই তেওঁলোকৰ কোনো মানে কনস্টিটিউশন কবলৈ গলে একোই নাই লিখিত ৰূপে হেনুকা নহয় they have those things in writing but they are not codified and they are not written down in a single document no মানে যদি আমি কওঁ যে মোক ভাৰতৰ সংবিধানটো দেখুৱাচোন তো তুমি মোক এটা কিতাপ দিব পাৰা ভাৰতৰ সংবিধান কিন্তু যদি কোনোবাই তোমাক হুদে যে ইউকেৰ যদি কনস্টিটিউশনৰ কথা কয় কি ক'ব so someone will take you to the grand library and they will say that আমি এইটো কিতাবৰ পৰা এইটো কথা লৈছো হেইটো কিতাবৰ পৰা এইটো কথা লৈছো হেইটো কিতাবৰ পৰা আমি এইটো ইনস্পিৰেশন লৈছো so they have inspirations from so many different documents and they have not codified all those laws into one single document that is the difference between written and unwritten constitution so US ত যদি যোৱা তাত ইমান হৰু এটা মানে পাতলা
তুমি এটা কনস্টিটিউশন দেখা পাবা পাকিস্তানত আছে সো ইট ইজ ইউনাইটেড কিংডম উইচ ডু নট হ্যাভ এনি রিটেন কনস্টিটিউশন ওকে I hope it is understandable. B would be the correct answer. Moving to question number 8. Which state was the first to be created on the basis of linguistics? আমি কি দেখা পাওঁ 1947 ৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছিলে there were different kind of demands that we need states on the basis of language. We need states on the basis of language. আৰু আচ্ছা তেওঁ এইটোৰ আগতে মই এটা কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব what are the different committees that were established to look into language formula after 1947 মানে আমাৰ এডমিশন যেটো আমাৰ দেখা পালো স্বাধীনতা হল তাৰপিছত কিছুমান কমিটি বনোৱা হৈছিলে সেই কমিটিবোৰ কি কৰিলে প্ৰথমে JVP আছিলে JVP ঠিক আছে জৱাহৰলাল নেহৰু বল্লভভাই পেটেল আৰু পট্টাভি সীতাৰামাইয়া তো এওঁলোকে ডিছকাছ কৰিলে যে লেংগুৱেজ এটা ষ্টেটক এটা লেংগুৱেজ দিব পাৰোঁনে নাই দেন দে কনক্লুডেড দেট দ্য আনচাৰ ইজ নো ইট ইজ নট পচিবল ঠিক আছে কিয় যদি আমি লেংগুৱেজৰ ওপৰত যদি আমি কৰোঁ কি কয় ষ্টেট বনাওঁ তেন্তে কি হ'ব ছেপাৰেটিজম আহি যাব ঠিক আছে কি আহি যাব মানুহে ৰিজনালিজম হৈ যাব এইটো ইউনিটি নাথাকিব they did not support language as the basis of creating states okay then you see that there was another committee under the chairmanship of Justice Fazla Ali Commission which is famously known as the State Reorganization Commission of 1953 okay and that commission recommended that one language one state नहीं होगा like এটা ষ্টেটৰ এটাই লেংগুৱেজ হ'ব তেনেকুৱা হ'ব নালাগে but administrative efficiency হ'ব লাগিব at the same time language there can be one official language of one particular state so what we see is 1953 আমি কি দেখা পালো there was a protester from Andhra Pradesh his name was Poti Sri Ramalu okay he went on to fast unto death and his demand was that the Andhra Pradesh should be created as a separate state based on Telugu as its official language and in his fast he died and when he died there was so much pressure on the Congress government and the prime minister of the time Mr. Pandit Nehru and finally the first state Andhra Pradesh was created on linguistic line okay so very important yes moving to question number 9 in Indian polity which one is the supreme court the parliament the constitution or religion what is that particular thing which is supreme so if you go to UK the most supreme body in UK is parliament okay parliament aru ami amar jetu parliamentary form of government as ami UK er pora inspiration lise but there is a difference they believe in parliamentary sovereignty but we in India do not believe that UK's parliament is so powerful that there is a British constitutional expert called D. Lolme, he says that British Parliament can do anything and everything except making turning a man into woman and vice versa and a woman into man mane British Parliament iman powerful hai that it can do anything and everything so that is one thing but if we come to India here we follow constitutional supremacy constitutional sovereignty constitution is the supreme law of the land no one can violate the constitution of the country see if we are such a big country we are the largest populous country in the world today
So, and there are so many diversities, so many diverse languages, religion, culture, all those things. What if everyone is interpreting law in their own way? Then we'll have anarchy. আমি কি দেখা পাম একদম chaos হয়ে যাব. So that is when we see the importance of having a supreme law of the land, which is the Constitution of India. So C would be the correct answer, that we believe in constitutional supremacy. And here comes the last question of the day. Where was the concept of written constitution first born? লিখিত কনস্টিটিউশন সর্বপ্রথমে কত স্টার্ট করিলে? USA, Switzerland, Britain, German. কি হব? What would be the correct answer? So it would be USA, because we know that in whole of the world, the first country to ever have one constitution is USA. আর USA constitution to কি আছে? Written constitution হয়. So inevitably it would be the correct answer. They got their constitution in 1789. মানে enforce করা হয়েছিল, enforced in 1789, just like in India 26 January 1950. So these are the 10 questions. I hope it was interesting, it was insightful for all of you. You found this video engaging. If you find so, please let us know by hitting the like button and sharing this initiative with all of your friends. We'll see you in the next video with some 10 more interesting questions. Till then, bye bye, take care.